হ্যালো ভিউয়ার্স, বিডি মিউজিক টিভি থেকে শাহিদ হাসান স্বপন বলছি। তো আজকে আপনাদেরকে দেখাবো যে কিভাবে খুব সহজে একটা লোগো তৈরি করে নেবেন। প্লিজ দেখা যাক। আপনারা একটা অ্যাপস নামে নেবেন প্লে স্টোর থেকে, লোগো মেকার। তো পেন আইকন যে একটা দেখতেছেন, ক্রিয়েট ক্লিক করবেন। ক্লিক করার পর আপনাকে লোগো চয়েস করে নেবেন। এই জায়গাতে অনেক হাজার হাজার লোগো পাবেন। ইচ্ছা করলে আপনার পিক দিয়েও লোগো তৈরি করতে পারবেন। তো আমি পিক দিয়ে দেখাচ্ছি। ইচ্ছা করলে আপনার ব্যাকগ্রাউন্ডও চেঞ্জ করে নিতে পারবেন। তো যাই হোক, লোগো তৈরি করা শেষ। আপনারা কালার চেঞ্জ করতে পারবেন, সব কিছু করতে পারবেন, ফন্ট। তো সেভ দিয়ে দেবেন। হয়ে গেছে। প্লিজ আমার ভিডিও যদি ভালো লাগে থাকে আপনারা প্লিজ লাইক শেয়ার করবেন।